Abyssinia description of exacerbating factor, duration, relief measures, chest pain, anterior chest discomfort, sputum production, the amount, the color, yellow, green, brown may indicate bacterial infection. Large amount of clotted blood with sputum may indicate pulmonary infarction. We have to assess if there is dry or productive cough. Cough may be related to the inflammation of the respiratory mucosa or pressure on the airway caused by tumor, smoking, allergies, asthma, some types of medication. Physical exam. You have to go back to the physical exam pack and review all the specific details in the physical exam pack. This is a required. الكل لازم يرجع لكتاب الفيزيكال اكزام ويراجع وحدة الفيزيكال اكزام تاعت respiratory system. Inspection, cyanosis, labored breathing, diameter of chest, deformity, respiratory rate. ولما نحكي عن respiratory rate في عنا hypoventilation و hyperventilation, tachypnea و tachycardia, tachypnea و prodipnea. Palpation, tactile fremitus. What is tactile fremitus? How this could be assessed? The area of increased tactile fremitus, the area of decreased tactile fremitus. Why the tactile fremitus decreased and increased? Evaluation of thoracic expansion, the percussion also, and the auscultation for normal and abnormal breathing sound. The normal breathing sound, vesicular, bronchial, bronchovesicular, tracheal sound should be assessed carefully. The characteristics of each sound, the abnormal sound like wheezing, crackles, rhonchi, all tactile friction rub, all of these sound need to be assessed well, and you have to go back and read all of them. Pulse oximetry, a device used to measure the O2 saturation, the PaO2 in arterial blood, measured by ABGs, SaO2, the oxygen saturation, and measured by the pulse oximetry, so that this device used to measure the oxygen saturation, اللي هو SpO2, same for SaO2 as measured by pulse oximetry. وحكينا في السابق شو معنى 80% 90% 100% O2 saturation. The normal from 93 to 99%. Below 90, the patient has decreased O2 saturation. 80% and below in distress. He is or she in distress. Oxygen hemoglobin dissociation curve. It's very important curve that explain the relationship between oxygen to hemoglobin. The efficiency of this or of oxygen transport system, عملية نقل الأكسجين إلى أنحاء الجسم, depends on the ability of hemoglobin to bind to oxygen in the lung and release it as needed to the tissues. يعني فعالية نقل الأكسجين إلى أنحاء الجسم يعتمد على قدرة الأكسجين على الارتباط مع الهيموغلوبين في اللنج لما يتم عملية الغاز diffusion من الالفيولاي إلى البلد ويرتبط معه, and to be released to the tissues when needed. The hemoglobin affinity to oxygen is affected by three major factors: the CO2 level, the pH, and the body temperature. هاي الثلاث عوامل تؤثر على مقدار عشق الأكسجين للهيموغلوبين أو الهيموغلوبين to oxygen. The affinity increase in case of increase pH, decrease CO2, and decrease body temperature. So that when the body temperature مثلا كانت حرارة المريض 38 قلت حرارته ل 37, الآن حاج المقدار
حاجة الأنسجة إلى الأكسجين راح تقل، وبالتالي ارتباط الأكسجين مع الهيموغلوبين راح يزيد. الهيموغلوبين ما راح يترك الأكسجين، راح يظل مرتبط فيه ولن يعطي إلى الأنسجة، لأنه حاجة الأنسجة للأكسجين قلت في حال أنها قلت درجة الحرارة من 38 إلى 37. هذا لا يعني أنه نقصان درجة الحرارة فوق النورمال طبيعي. فمثلا إذا درجة حرارة المريض 35, this is an abnormal body temperature, which means that the oxygen release to the tissue will decrease more and more. عشان هيك المريض بالهايبوثيرميا بيموت، لأنه لن يكون هناك أكسجين واصل إلى الأنسجة، لأن الافينيتي بتكون عالية جدا. العكس صحيح، الافينيتي decrease in case of decrease pH, increase CO2 يعني حالة الأسيدوسيس, and increase body temperature. The increased body temperature, the metabolism rate is high, so that the tissues in more need for oxygen, so that the affinity will decrease.